students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. Hi everyone. So in this video we are going to answer for most expected question, that is part number 5. So let us answer the first question. The first question is, how do phototropism occur in plants ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ phototropism occur ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ phototropism is the response of the plant plant parts to the external stimuli external stimulus of light. Like the stem of the plant grows in the direction of light. This growth is controlled by the auxin hormone of the plant. The concentration of auxin stimulate the cells to grow longer on the side of stem which is away from the light. Therefore, the plant appears to bend towards light. So this is how to answer for how do phototropism occurs in plants. Now let us move for the second question. So second question ge hogana. So in the second question, so the circuit diagram is like this. R1 and R2 having a resistance of 4 ohm each are connected in series, and R1 and R2 are in parallel with R3. So the first question is, establish a relationship to determine the equivalent resistance R of a combination of 3 resistors having resistance R1, R2 and R3 connected in parallel. So now iga ಮೂರು ಕೂಡ parallel ಆಗಿ connect ಮಾಡಿದೆ. So now let us answer this question. When three resistors R1, R2 and R3 are connected in parallel, the potential difference at each resistor
the potential difference at each resistor will be same because it is connected in parallel. Therefore, V is equal to V1 is equal to V2 is equal to V3. So voltage will be same at each resistor, but the current will be divided at each resistor. The current will be divided at each resistor. So current each resistor ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ current divide ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ total current I is equal to V by R. So the current at resistor 1 I1 is equal to V by R1. At at R2 I2 is equal to V by R2. At R3 I3 is equal to V by R3. So these are the current at each resistor. So now let us answer this question. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, so we have to establish a relation to determine the equivalent resistance or when they are connected in parallel. Okay, ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So I is the total current. So sum of the three currents. So I is equal to I1 plus I2 plus I3. So what is I? I is equal to V by R. I1 andre V by R1 plus I2 andre V by R2 plus I3 andre V by R3. So V by R is equal to, what is common to all? V. What is the remaining? 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. So VV get cancelled. Therefore 1 over RP. RP means the resistor which are connected in parallel. 1 over RP is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. So this is the relationship between the total resistance and the individual resistance. That is 1 over Rp is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. So this is the first question. Now let us see the second question. So second question ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, that is resultant resistance between A and B. So A ಇದೆಯಲ್ಲ, A ಮತ್ತು B ಗಳ ನಡುವೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಯಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, R1 and R2 ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ R3 ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. R1 ಮತ್ತು R2ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ R1 R2 ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ R1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಓಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ R2 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಓಮ್. ಸೊ RS ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R1 plus R2. So RS is equal to R1 ಅಂದರೆ 4, R2 ಅಂದರೆ 4, RS is equal to 4 plus 4 is equal to 8 ohm. So total RS 8 ohm ಬಂತು. ಈಗ ಈ R1 ಮತ್ತು R2ಗೆ R3 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ RS is equal to 8 ohm and R3 is equal to 8 ohm. Now we have to calculate the resistor when they are connected in parallel. ಏಕೆಂದರೆ RS ಅಂದರೆ R1 plus R2 ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂತು, ಇದು R3. ಸೊ 1 over RP is equal to 1 over RS plus 1 over R3. So 1 over RP is equal to 1 over RS is 1 over 8 plus 1 over R3 is 8. So both the denominators are same. So 1 over Rp is equal to 8 is the LCM, 1 plus 1. That is equal to 2 by 8. 2 ones are 2 fours are. So 1 over Rp is equal to 1 over 4. So take the reciprocal, it is Rp. Take the reciprocal, it is 4. Therefore the resultant resistance between A and B is how many ohm?
it is equal to 4 ohm. So like this we have to calculate the resultant resistance between A and B. So now let us move for question number 3. So third question is, a metal M is found in nature as its carbonate. So M ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ಐರನ್ನ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಓರ್. ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೀಸ್ ಇಂಟು ಫ್ರೀ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇ ಕ್ಲೂ ನಮಗೆ. ಏನು ಕ್ಲೂ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಐರನ್ನ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸೋದೇ ಜಿಂಕನ್ನು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನಾಗಿರಲೇಬೇಕು? ಜಿಂಕ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಮ್, ಮೆಟಲ್ ಎಮ್, ಮೆಟಲ್ ಎಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಎಮ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಿಂಕ್. ಹಾಗಾದರೆ ಜಿಂಕು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಜಿಂಕ್ carbonate. Then this zinc is used in galvanization of iron. ಸೊ ಐರನ್ನ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಯೇನೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಎಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಾಯಿತು, ಜಿಂಕ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಓರ್. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಓರ್ ಈಸ್ ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೊ ಓರ್ನ ಹೆಸರು ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು. ಮೂರನೇದು, ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಫ್ರೀ ಮೆಟಲ್. ಇದನ್ನು ಫ್ರೀ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓರ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓರ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಗಾಂಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. So removal of ganj, that is to remove earthly impurities, to remove earthly impurities such as sand, mud and organic matters. That is called removal of ganj. ಗಾಂಜ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಡು, ಮಡ್ಡು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಓರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ process of eating of ore. The process of eating of ore in absence of oxygen. The process of eating of ore in absence of oxygen, that is called as calcination. So calcination ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ZnCO3 is heated. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು? ಸೊ ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ is converted into zinc carbonate is converted into zinc. ZnCO3 give rise to ZnO plus CO2. This is the second step. Then coming to the third step, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ zinc oxide is reduced to zinc. Zinc oxide is reduced to zinc by using carbon as reducing agent. So carbon as reducing agent. ಸೊ ಈಗ ಜಿಂಕನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ZnO plus C give rise to Zn plus CO. So now what the metal we are getting? Zinc. Zinc is a crude metal. So what the zinc we get here? It is a crude metal. That is, it is not 100% pure. So like this we are getting zinc from zinc carbonate. So now let us move for question number 4.
Now let us move for the fourth question. Why does carbon form compounds by covalent bonding anta ide. So now let us answer this question. So carbon atoms have 4 valence electrons in their outermost shell. That is, atomic number is 6. So KLMN. So 2, 4. So valence electron is 4. It needs to gain or lose 4 electrons to attain the noble gas configuration. ಇಲ್ಲಿಗೆ 4 ಇಲ್ಲ 4ನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 4ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು to attain the noble gas configuration which is stable. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಕೇಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ಒಂದು ಗೇನಿಂಗು, ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಸಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, it could gain 4 electrons. Forming C4 minus anion, but it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons. ಸೊ ಅದರಿಂದ 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದನೇ ಕೇಸು. ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡನೇ ಕೇಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಲೂಸ್ 4 electrons forming C4 plus cation, but it would be difficult for the but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons from its outermost shell. Therefore, carbon, it will never lose, it will never gain, but carbon shares its 4 valence electrons to complete its octet with other atoms to form
to form covalent bond. So this is the answer we have to write for this question. Now let us move for question number 5. So the fifth question is, what is the role of a metal or reagent written on arrows in the given chemical reaction? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡು. ಸೊ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ by passing hydrogen through unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon is converted into saturated hydrocarbon in presence of nickel. ಈ ನಿಕ್ಕಲ್ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು ನಾವೀಗ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್? ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್ acts as a catalyst. So ಇದು it is called as addition reaction. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ಆಯಿಲ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಎರಡನೇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥೆನಾಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎಸ್ಟರ್. ಸೊ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4? ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 acts as a dehydrating agent. It acts as a dehydrating agent. ಏಕೆಂದರೆ ವಾಟರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, therefore ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಎಥೆನಾಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಥೆನಾಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ it acts like an oxidizing agent. ಸೊ ಮೂರನೇದು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ acts as a ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್, concentrated H2SO4 acts as a dehydrating agent, alkaline potassium permanganate acts as a oxidizing agent. So like this we have to answer this question. So in this video we have answered totally 5 questions which are very important for the examination. Thank you for watching my YouTube channel. So thanks everyone for encouraging me and supporting me. Thank you very much.